Shalom. Yede radiase enenso unyame atom yen ama yekwanya ti sei se yemfa ene ebusuafo enche unyame asem ene kwasi ayatom ena atom yen yeda nase samrei ansana yabebɔ mpaeɛ no mesre na mafa kwanya so na mede ada yesofu pani ase sɛ kuada no wɔyɛ adom ɛma me kwanya sɛ yɛnsua adeɛ ɛmfa emrɛ ho na wasan so adom me kwanya foforɔ sɛ mensan ɛntoa so ɛno nti ɛnɛ kwasiada anɔpa yi yɛbɛtoa so ɛwɔ unyame asɛm ana yɛadesua ɛfa emrɛ ho ɛsiane sɛ yɛde nkyerɛkyerɛ no ɛba wie no yɛka sɛ adesua no ɛdɔɔso na emrɛ ɛma yɛ ho kwan sɛ yɛbɛtumi akyerɛkyerɛ ne nyinaa saa nso na ɛnɛ nso yɛntumi enwie ne nyinaa nanso baabi a unyame bɛyɛ adom ama yɛduru hɔ no ɛhɔ ɛna yɛde bɛsi na ɛbrɛ foforɔ mu yenya kwanya foforɔ a yɛsan so aba abɛtoa so yɛda yɛ papa ase ɛda pastorate ase mesrɛ na ɛnidiem yɛsitra ase na yɛabɔ mpaeɛ yɛda wase yɛnyankopɔn yɛaban denden ɛnɛ nso ɛyɛ da a wode akyɛ yɛn wo mma ayɛ krado sɛ yɛbɛtie wasɛm ɛna wode bɔ wiase wankwati wasɛm anyɛ biribi a woyɛɔyɛ ɛno nti ɛdɔn ɛne berɛ yi nie yɛmpa ɛbɔ ne sɛ nyame hon kronkron butu yɛ so bie yɛn ti aseɛ ni fa adom ɛdom yɛn boa yɛn hwie asɛm no ho sukɔm egu yɛn mu na Awurade fa wasɛm so ɛte yɛn ho fa wasɛm so ekenya yɛn honhom fa wasɛm so esiesie yɛn fa wasɛm so kasa kyerɛ yɛn fa wasɛm so ɛboa yɛn na yɛnuru botae a Awurade wode ato yɛn nim yɛmpa ɛbɔ ne sɛ ɛnɛ da yi nso Awurade asoma ahodoɔ a ɛbɛkɔ so radio ahodoɔ so TV ahodoɔ so ɛne internet so te sɛ deɛ yɛyɛ yi ɛne platforms ahodoɔ so ne nyinaa yɛmpa ɛbɔ ne sɛ onyame ho kronkron butu so na ɛne wɔ ma ɛnkasa na ɛwɛyɛ no yɛnyɛ te sɛ nea yɛsi ɛteɛ yɛda wase sɛ woyɛ mpa ɛbɔ tiefoɔ na wotie adom no nti amen yɛda Awurade ase yɛkɔsoa ɛwɔ yɛadesua a yɛsua yɛ ɛfa emrɛ ɛho na abra onyame yɛ yɛadom na yɛsua emrɛ no yɛka sɛ saa enkyerɛkyerɛ yi a yɛyɛ yi ɛyɛ ade a onyame ɛde to makoma so abra na metwɛn Awurade na mebisa ne sɛ ɛdeɛn ɛna ɔpɛ sɛ yɛsua na onyame ɛde to makoma so na obie menti aseɛ ni ɛwɔ nneɛma bebree ho na yɛadesua no sɛnea mefiti aseɛ na meka sɛ ɛnyɛ daadaa adesua yɛsua ɛde kyerɛ emrɛ sɛ time and time management ne kwan ɛbɛfa so a yɛbɛsi ayɛ yɛ nneɛma na sika ne yɛabrabɔ akɔnkan sɛnea seminars ahodoɔ esi ɛkyerɛ no na mmom yɛhwɛ wɔ nyame asɛm mu ne yɛnyɛ suahunu ne nkyerɛkyerɛ afiri wɔ nyame asɛm mu na aboa yɛn ama yɛn so yɛhunu deɛ wɔ nyame asɛm ɛka ɛde fa emrɛ ho na aboa yɛn so ama yɛhu yɛn Nyankopɔn a yɛne nenam sɛ he is a God of season and time ɔyɛ onyame a wɔde brɛ ne nhyehyɛeɛ ɛna ɛyɛ adwuma ɛno nti sɛnea onyame esu ne sɛnea wosi ɛbɔ wiase na wɔde brɛ ɛwura wiase na biribi a ɛwɔ wiase bia ɛwɔ ne mmerɛ no saa ɛna onyame ɛpɛ sɛ yɛsua biribi efiri mu na yɛhu sɛ ɛnyɛ abɔdeɛ nko ampo ɛna ɛwɔ mmerɛ onyame ɛde mmerɛ nso ama bonsam sɛnea yɛsi esuaeɛ na yɛhu sɛ ɛnam so onim sɛ ne mmerɛ no ayɛ tie nti ɔyɛ nneɛma ntɛntɛm so sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ si n'ani soɔ no obɛtumi ayɛ na yɛde kɔsii sɛ yɛn nso ɛyɛ kristofoɔ ɛdeɛn ɛna yɛyɛ ɛde afa botaeɛ a onyame ɛde ama yɛn ho ɛno na yɛde yɛn kyerɛkyerɛ anaa yɛadesua no ɛkɔgyina David a wɔbɔ mpaeɛ a wɔka kyerɛ Awurade sɛ onyame ɛnkyerɛ no kwan a ɔbɛfa so a obɛsi akan ne nna a ɛwɔ asase so na aboa no ama no anya nyansa akoma sɛnea ɛbɛyɛ a obɛtumi atena ase yie ɛde ama Awurade ɛno nti yɛbɛtoa so ɛwɔ yɛadesua nim na deɛ ɛnɛ yɛhwɛ ɛyɛ Yesu ɛne ɛbrɛ sɛnea Yesu esi ehu ɛbrɛ
how Jesus saw time and how Jesus related with time. Senya Yesu ehu bre, ene senya Yesu Kristo ede ebre eye adwuma, ene senya wosi enante wo bre mu. Eno ena ene yepese yehwe na yenso yede toto ye ho isan se adesua Yesu anyina e kire se ye wo bre a onyame ede amaye. Eno nti yeni ho afebo na emum eye bre kakra ena onyame ede amaye e wo asase so. Inti ewose ehunu de yeye na aboa yen ama yen so yetumi atoto ye niema eyie. So Jesus and time. Now mama mfiti ase enka bibi say Jesus was born into a world that is ruled by day and night. Yesu Kristo ye wo no to ewiase a na eye adechie ene adesaye ena edi wiase so. So Jesus was literally born into a world that was governed and ruled by day and night. And at the same time, a world that was also ruled by season and time. Ewiase na ehyehyeye ene bre eda ho. Se wiase no na yewo Yesu Kristo etumu. Enti the very fact say yawo na tum kire say wo hye ebre ene ehyehyeye ase. Eno nti senia ebesi akobia Senya ebesi akobia no saa ena Yesu Kristo enso obesi aye ne niema. Hallelujah. Eno ena ewo se yete ye ho ase ewo eho. So Jesus is in this world. Yesu Kristo ewo asase so, and he is now subject to time and subject to season. Eno nti ebre eye adwuma ewo Yesu Kristo eso. Na ma yenti ase se Yesu Kristo ba oba asase so. Na obe nanti asasi so no Genesis anase Mose ngoma edikan etimiensa yimudu enum no Bible ekire Yesu Kristo enkom hye a onyankopon ehyeye abra Adam ene Eve edi aduaba eni kwan so omudie some say bonsam enam wo ne so ena ene wo mo ekasaye ema mo eye bone eti awurade enti eho ena onyankopon eka Yesu Kristo eho asem edeto hono. Ena John chapter 1 Yohani woman eti baako imu baako ekone mienu so no. Eho so onyame asem ekire ye se mfiti ase no na asem no ewo ho. Na asem no ene onyankopon ena ewo ho. Na asem no eye onyame. Enti you could clearly see say wo abodie emfiti ase in some renderings, in the beginning of the beginnings, and sana emfitiasiano ebeshasiano na onyankopon ewoho emfitiasiano eshasiano. It marked the beginning of time. But the Yesu Christo na wonyame asem ekire ha say Jesus lived behind, and that's Yesu Christo no otiase ewo ebia na eni ebremu. He existed before the beginning. In the beginning was the word. Emfitiasiano na asemo no ewo ho. Enti ansana ebre ebehye asiano na Yesu Kristo na owo ho. Na onyankopon enso ewo ho no. Eno na mepese ye hye ne nso. Na yehunu bia Yesu Kristo na owo ene bia owo. Ene baabi asisi a waba beden wabepie. Enti wo se emfitiasiano na asemo no wo ho. Na asem no ne onyankopon na ewo ho. Na asem no eye nyankopon. De etoso mienu. Enti osi wankwati asem no anye bribi ara oye. Na ono ara na mfitiasia no na one onyankopon wo ho. Enti before the beginning Jesus existed. Ansana emre ene asase ehye no na Yesu Kristo na owo ho. Eno na mepese ye hye ne nso esan say ehun ehia ema yadesua no eyie. Now the question then is, how did Jesus handle time to his merit or to his advantage? Ekwan ben na Yesu Kristo efa ebra obewura mu ni awo na tum. Ekwan ben wo fa so a wo si ema ebre no esoba amfaso edema no. Eno na yepese ye hye ne nso. Na ebre ayede eye adwumanti yebehwe eniema kakra bi na akire no na yato aso.
The di kan a yɛhwɛ ne sɛ, he knew that his whole life was planned out. Jesus knew that his whole life was planned out. Jesus knew it. Yesu Kristo na onim sɛ ni wiase ne na brabɔ bia ne sɛnea ɔbɛfa so ayɛ ne nneɛma wɔ asase so no ne nyinaa no agya no ahyehyɛ biribiara ɛde ato hɔ no. Na yɛnhwɛ Psalm 139. Psalm 139. Nyom ahasa ene enkron yimu a yedu nsia no. Wɔse meyɛ mogyatoa enkono wani hunu me. Meyɛ mogyatoa no wani hunu me. Na wonwuma mu watwerɛ ni nyinaa, na wonwuma mu no watwerɛ ni nyinaa. Nna a wahyɛ asie na emu biako pɛ inya emaayɛ no. Nna a emu biako pɛ inya emaayɛ no. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. He says, your eyes saw my unformed body. When he ehunu mi nipadua abra na yenya enwome no. Wonyame agya no ehunu ye. Na I say all the days ordained for me were written in your book before one of them even came to me or it came to pass. Dear was sɛ meyɛ ɛwɔ asase so ne na yɛde ato hɔ ɛde ama me no. All the days ɛna yɛde ato hɔ ɛde ama me no. Wɔsi ne nyinaa no watwerɛ ato enwoma nim ansa na ɛbɛm. Enti Jesus is a product of prophecy. Na kyerɛ sɛ Yesu Kristo ofiri enkom hyɛmu ɛna ɛbaayɛ. Yesu Kristo abrabɔ ɛne botaeɛ ɔba abɛ ne ne dwumadi a wɔba abɛdi n'asase so nyinaa no. Wɔsi ahɛyi no watwerɛ ne nyinaa ɛna wɔde ato hɔ nom ansa na ɛbɛm. Ɛno na mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso san sɛ ɛnyɛ Yesu Kristo nko a ɛna twerɛ no ɛka wei ɛde fa ne ho. Na mmom ɛyɛ ade a ɛyɛ Onyankopɔn wɔyɛ ɛde fa me ne mmienu ɛho. Enti Nehemia nwoma no eti baako yimu ɛnan ɛne num no wɔse ansa na mebɛyɛ mogyatoa ɛwɔ me na yɛm no na wɔwurade na woni me. Before I became a clot of blood in my mother's womb, you knew me. Ansa na meba bɛyɛ mogyatoa ɛwɔ me na yɛm no na wɔwurade na woni me. Na woni me. And he says, and you ordained me as a prophet unto the nations. Now we me say, me meye odifo emfama aman no. Nehemia enum asem ni was say na erade eka kire no say, Nehemia, when yini na meka sa asem wo ya kire wo. Wo de wo hu say wo odifo a me de eye adwuma. Ba ma menka hu ntasem bi enkire wo. Ansa na wo beye mogyatoa e wo na yem no. Na me erade na minim wo. Eye me awurade e na me frɛ wo sɛ odifoɔ e wo na yam na me den wo sra ɛsan ma wo na me yiw sɛ odifoɔ e de ma amaman enti ansa na me ne umienu as ante ana papa asemasi ana obenten ebeka abomu na yawo me apia Clifford Boampon no na ɔno Nyankopɔn e na ahyehyɛ sɛ yenwo me emfa asemasi ana obenten mu. Botaya wonyame ede me eba beye ewa asase so no na wahyehyɛ ede ato hɔ dada. Wahyehyɛ ede ato hɔ dada. Na adom a ene me di egyina ha ya na me de kasɛn ɛyɛ ade a no ɔno Awurade wadua wɔ me mu dada. Wadua wɔ me mu dada. Ɛno nti saa no onyame ayɛ Yesu. Saa no Nehemia nso ɔse onyame ayɛ no. Saa na me nso me no saa no onyame ayɛ yɛn. Enti ehu behia say yebeti ase God ordained us even before we were brought forth into this world. Sana onyame wayen wo yi yen e de esi honom e ma botaye bi ansana owo yen. Senia ansana animdifo ebeye mobile phone no ye di kan ehye mobile phone no e wo computer so ehye
senia ebesia ye adwuma senia ni shape besia ye senia ewo se esi eye ansa na yaye sana esitie sana onyame ye menu mienu ewo se yete asie yie pa. Again, Jesus knew his purpose. Yesu Kristo onim ne botaye. He knew his purpose. In Hebrews chapter 10, verse number 7. Hebrews chapter 10, verse number 7. He says, then I said, here I am. What say na me can say me it is written about me in the scroll. Wachira no ngumanimu. And I have come to do your will, O God. Yachira no ngumanim. Na me dia mabase me ba be ye pe. Dia yachira no ngumanim no. Wasi ya no na me mabase me ba be ye pepepe. Enti dia yachira fa me ho no. Eno na me mabase me ba be ye. Hallelujah. Eno na maba se me ba be ye. And this is very important. Ehun hia se ye beti asie yie. Hallelujah. Ehun hia se wachire me ho asem wo onwoma mo boye nu mu se mere beye de wo onyankopon waka no. Wachire. Hallelujah. Sana minu mienu so. Se obehwe wakoma mu yie a ubehunu die wonyame ode adua wakoma mu de wachire agu wakoma mu de wahye ade ama wo so wakoma mu is right in your heart. Ti said ye papa ene ye kasafa akoma ho no. It's right in your heart. Enti ewo akoma nim. Mark chapter 1 verse number 38 and 39. Or say, then Jesus replied, let us go somewhere else. Yanko baby foforo yemfiri han yanko to the nearby villages. Yanko kura etwa ehun ahia, so I can preach there also. That is why I have come. Wasi yanko yemfiri han yanko ni yanko kura etwa ehun ahia ni yanko kan wonyame asem. Enu nti na me mabo, enu nti na maba. And the Bible says, verse 39, also, so he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Was Shasia called Galilee in important one, and walk out when Yamiasem, when Yamiasem 82 money. Was about Taya went to enemy. This is my purpose. I came to preach. Me buy some about the cow and Yankupon, a Hinian Huasem. But Taya went to Namediaba, and Tian Sorini Yanko. Let's go. And he moved forward. And to Jesus, right from the onset, he knew his purpose. Asasiani na Yesu Kristo woni nebo taya esi nani so. And this is very, very important. And who he said, yabeti asie because unfortunately, many of us don't know why we live. So we live anyhow. Yenimu bebre, yenimbo taya ye de etiasie. Yenimbo taya ye tiasie. When I made you free, car question him. I didn't know when I made you free. I didn't know when I made you free. I didn't know when I made you free. Me no me when I made shy. I sorry to say ye. I'm sorry bim kore. And chechra ye chechre. Ni pardon mo egu honum. I didn't na me no me no die. Ye die ababe dia sofo ene sof mami fredia enayase. I didn't ye dia be come back to sebusia no. Na ye nenam one man church sa se enema ekoso ho no utie na hu a na wosum adwim. Why we not there? Adenti nie ni ho no. It's because wonyame e wobotaye e de mame no mi no. Wonyame agye afri yare mu because of his purpose. Ne botaye ntra. Wonyame botaye entra. Wonyame botaye entra. Obibia ode ye yo. Obibia ode ye Yesu Kristo hye ne dwumadi ase no. Wokogina honom kenkan Isaiah ngoma no. Anko mo kye no akuno. But Bible say enam se na ne mre enya enuye nti. Wo fo mu koi, o mentumi anya ne hwe. Wo fo mu koi, o mentumi anya ne hwe. Eni to da bia botaya wonyame e dia mayen ene bot de opese wo de ye nti no. Wonyame esi niema bebre ho kwan se ne be ya botaya wo de amayen e betumi aduru ho. Enti hwe enipa dom a omawu e wo US 80,000 plus and ayare edo omo ekro. Ghana has enipa 24 eko. I mean nipa do omo ya affected. And if you see my mind nipa thousands of people are omo ewu.
say misane say a Christopher. Yes, there are Christians. But then I mean, that's yet God has a purpose for our life. When I make our botaibi edemaye intra. Enti eni kwan si sorry ni enante boy ye bra no as if say she ni eni so bibie botaye bia eni ho edemaye Yesu enim ne botaye. Jesus knew it. Yesu na wonim ne botaye. Enti dumedia no wo die ni abrabo ne hye bia no wo hye bia no na botaye no ena na air drive no. Number 2, he knew he was operating with time. Na Yesu Kristo nim say de wo ye nyina no emre da so. Wuku adan me kan say woni pa enkwa esha e wasase so. Enti ye koye ba nyina no emre edaye so. Ya brabo ene ye nkwa etia e wasase so. Etia pa. Etia. Enti e wose nya ye ho ntiase se ye koye ba nyina no emre daye so. Na esan de Yesu Kristo ohun ye nti no, he knew his time was short. He did not have every day. No onim se ne bra no etia oni da bia mi ni da bia wo su ni da bia ene na Bible so nyame de amaye ene no nyame de amaye bara de chie eni ho emfa ma me no mienu na wachi awie ye eni ho ema me no mienu bosom ye da enimu eni ho emfa ma me no mienu afia eda enimu eni ho emfa ma me no mienu. Every day of our life eni ho emfa ma ye because that could be ba yankwa ebeba wiye ya brabo ebeba wiye bibia beba wiye bibia beba wiye. Yesha Matthew chapter 26 verse number 11. Jesus say ehiafo wo mo nchen da na me de muri nya me da. The poor you will always have, but for me you will not always have me. Me de mu nya me da bia emre na me de ye adwuma o emre na me de ye adwuma enti enne na mu hu me se me gina ha sei emre bi ba mu hu me ha sei bi emre bi ba ye hwame a ni ye bisa ba bi a me nawo emre bi ba ye hwame a na me nyina ha sei bi ye hwame a ye se mu nkɔ ne fie na ɔwɔ ahomegiem emre bi ba ye hwɛwo a ye bɛka se mu nkɔ ne fie na ɔwɔ fie emre bi ba won so ye hwɛwo a ebi ade bɛka ne se aha ɛna ye kogya ne kwan emre eni ho emfaman Yesu se ehiafo de da bia mu behu omo da bia mu ne ehiafo ebedi nsawoso da bia but me de mu nya me da. Hallelujah. No nim se number 8 here. John chapter 12 verse 8. John chapter 12 verse 8. I say you will always have the poor among you, but you will not always have me. Ehiafo de mu bekoswa enya bi ehunu bi e wo montem. Na so me de munya me da. Enti Yesu Kristo ekan esi sudua empem bebre e wo ne senkayem. Baradia ba kwa me pese hye so ebiem ne say Jesus, knowing that his time was short and he did not have every day, he worked hard. Yesu Kristo enim se ne mre etia na oni da no nti oye adwumaden. He worked hard. Oye adwumaden. He worked hard. Ekwan be na Yesu Kristo fa so oye adwumaden. John chapter 5 verse 17. John chapter 5 verse number 17. John 5:17. John 5:17. Yenhwe English no. Eyama me English no. John 5:17. This John chapter 5, not 15. 5:17. Jesus said to them, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Yesu Kristo kan so se meja ogusu a oye adwuma ebepem saa mre ogusu a oye adwuma ejane gusu a oye adwuma. The Father is not idle.
Agya no ente hɔ no saa ɔyɛ adwuma ebesi saa mmerɛ yi a meka sɛ yi ɔyɛ adwuma ɛno nti me nso meyɛ adwuma. I'm also working. So ɛwɔ sɛ agya no ɛyɛ adwuma ɔba no nso so ɔno nso ɛyɛ adwuma me ne mmienu nso ɛwɔ sɛ yɛyɛ adwuma. We must also work and work hard. Botaya wo nyame de asi ani so ɛne ɔfrɛ a wafrɛ yɛn no ɛwɔ sɛ yɛyɛ no adwumaden so. Ɛwɔ sɛ yɛyɛ no adwumaden so ɛmfa wo ne dwumadi a yɛde ahyɛ wo nsa ɛwɔ nyame fie. Adwuma yɛde ahyɛ wo nsa sɛ yɛ na wo nsa ɛnkɔ w'ano. Adwuma bia wo nsa kura mu bia no ɛwɔ sɛ wode adwumaden ɛbata ho. Ɛsiane sɛ agya no egu so a wɔyɛ adwuma ɔba no nso ɛyɛ adwuma ɛna yɛmmienu anaa me ne mmienu nso ɛwɔ sɛ yɛn nso yɛkɔ so a ne yɛyɛ adwuma. Yesu Kristo ehu sɛ adwuma a wɔyɛ no ɛno ɛne n'aduane. He considered that the work he was doing was his food. Yɛnhwɛ John chapter 4 verse 31 to 34. Abra Yesu Kristo ɛsomaeɛ sɛ asuafoɔ no ɛnkɔfa aduane ɛmmerɛ no. Ɔmo kɔe, ɔmo bae. But ɔmo baeɛ no, it was as if sɛ deɛ Yesu ayɛ dɛ ɛdidie. Enti yɛnhwɛ mu ayɛ. Ɔsɛ meanwhile his disciples urged him. Ɔmo kyɛ sɛ ɔmo ɛhyɛ no sɛ Rabbi kyerɛkyerɛfoɔ di biribi, eat something. Verse 32. Meanwhile, but he said to them, I have food to eat that you know nothing about. Verse 33. Then his disciples said to each other, could someone have brought him food? Verse 34. My food, Jesus said, is to do the will of him who sent me and to finish his work. Na maede wie n'adwuma. Mawie n'adwuma kyerɛ sɛ ɛbrɛ ɛda so ɛde ma me. Enti deɛ mehwɛ nyinaa ne sɛ mɛyɛ deɛ wasoma me no adwuma a wɔde ahyɛ me nsa. Enti me ne mmienu yɛkɔ yɛba nyinaa no yɛnyɛ deɛ wasoma yɛn no. Bible sɛ ɔsɛ momfa ahopopoɔ ɛne suro ɛnyɛ mo nkwagye ho adwuma. Monya mo nkwagye ho adwuma. Enti ɛsɛminu mienu sɛ yɛn nkwagye no ɛno nso yɛ adwuma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛmmerɛ da so. Sɛ yɛnwie ne yɛka yɛn nsa gu yɛbo a ɛno ano no. Adwuma bi a Onyame de ahyɛ nsa biara no ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛwie. We must finish it. Hallelujah. Again, Jesus lived a life without excuses. Ekanya Yesu Kristo efa so utilize ne mra no. He lived a life without excuses. Unfortunately, ye wiase a ye wom no, just say excuses and just say ye niema ye di yi ho ano adoso e wo wiase. Adoso wo wiase bisa kwada aden wanya ade wo exams, what the be say teacher, what the be say way. I mean ye wo bibia ye ntumi anya bibia ye wo niema ye di yi ano. But that is not where God is looking. But we must decide to live a life without excuses. And we see your boy a home modern year, your boy a braba, young fa a niema any year one. Young faniama any year one. And as part of Jesus' life without excuses, he guarded his devotional life. He guarded it. He guarded his devotional life. And this is very important. Because in Mark chapter 1 verse 35, Mark chapter 1 verse number 35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Anopa tututu. Ewiemu entity ne sum edaso ho no. Yesu Kristo sorry. Na wo frifie na okohye baabi kokoa bi mu. Na eho en wo bompae. Very early in the morning. Some scholars believe say it was 3 o'clock.
ahomache abon no miensa abon no miensa ahomache na ewie mu entity ye na Yesu Kristo no asori no akwa hye baabi se botan bi mu a eho na Yesu Kristo ko hye na obom paye waye adwuma damu ni nyina wabre wabeda odaye ade enche wasori okọ. He guarded his devotional life. Enti emfa ho ene minu mienu bra ye bre eni kwan se ye de sa niema we nyina eye enyia no enti ye de aye nyia no nti ye ntimi mompa ye ukuada som ye doso wasori mu na so bedru ukuada na nipa kakra bi na wa ha se obia wo bibi ode be yi ne ho ano. Every one of us, we have excuses why we don't come for midweek. We have excuses. But look at Jesus. Yesu. Ejuma wa yenu demu nyina. Sabra na ka ni ho. Sabra no na ka ni ho. Enti Yesu Kristo enamo a eno aso nam fom saa. But ejuma dia wa yenu demu ni nyina no. Still when ya bre esore anopetutu ahomache a ewiemu ntete no akwhye baabi no ye ne devotion no obompaye enti yebu bebre ye sorry anopa ye share time tese ya ye late inti ye dem prepare ho saa ne ya sorry na ye tese ye twitwiri ye se ne ye de rade ase obewie amen no adware awie na on esene no. But that is not Jesus. Enye Yesu Kristo. Luke chapter 5 verse 15 and 16. Luke 5 15 and 16. English. Yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. 16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. O say Yesu Kristo na otaatwe ne ho efiri nipa nim ekose kokua bi ebompaye na otai eyesa. He often withdrew himself. Enti enya ade na eye dakro na but eye ade na Yesu na otai noye. No otai otwe ne ho firi nipa nim na wakose baabi alone with God. Alone with God. That is why I was here say ye Kristo som a ye som no, you must make time for God. E ankrankre. But you osuahu bia me pese esua efri Yesu. Sa brabo imu. Ade ba kwa me pese hye ne so ne say, the more he went, the more he prayed. Wo ye adwuma bebre no na obom paye enso bebre. That was how Yesu handle the time. Making good use of the time. Good use of the time. The more he prayed, the more he went, the more he prayed. Again, wo gusu a wo ye adwuma den no, ni nyina no, na obom paye ensu bebre. Ebiem, he made time for his father. When him said, o weja, enti dane dano, wonya bre ed manager. Sana minu mienu so, e wasi nya bre ema yeja. His consistency in making time for his father means he valued his personal relationship with the father more than the work he did. Ebra wonya ye de manager, eni senya wosi ye no dane kyerɛ sɛ na nani gye ayɔnkofa na ɛda ɔne na gyantem ɛsene adwuma na ɔyɛ ho. But unfortunately, yemu bebre ye ni gye adwuma ne ho ɛsene the God of the work. We are passionate about the work and living the God of the work. Ye ni gye adwuma ne ho ɛsene the ɔsoma ye no mpo ɛho. Nti ye easy say ye be na me adwuma casually. Ebiem, the outward manifestation was a product of his time with the Father. The na esi ewo Yesu Kristo. Na dwuma die mu ne de na esi ewo na brabo mu nyina no. Na de ayonkofa ne bra wonyama na gya no. Ehɔ na tumi ene ahoden ebeka ne nsa
Emma wotumi ye ne oyeye ewe nipa anim. And that is how ministry is. That is how it is. San city. Enti ansan ye beba begina ha se no. Na ya se brani adade atwen agya nanim atenene asiesie ye ho ansana ya bekasa. Ansana wonso beye bribi ana bribi sonko ebesi ewo Kristo sumu ene wa brabomu ene wa juma mu no ewo se wonso otwe wo ho na woma wone agya no entem ayonkofa no emu ye kese na enumu ena hoden ene tumi ene mpagya ene nkoso ebefiri beba ehu hia se yete sade yase. Again, Jesus focused on relationship. Yesu Kristo kyerɛ sɛ n'ani ɛwɔ ayɔnkofa ne ho ɛsene bibia. Esan sɛ ayɔnkofa nim no ɔde hunu n'agya. Ayɔnkofa nim ɛna ɔde hunu n'agya. Sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi ayɛ sɛnea n'agya ɛpɛ sɛ wɔyɛ. The being was more important than the doing. The being was more important than the doing. So ejano die ejano beye no ehu hia sene die oye nipa bebre ye niam bebre, but we know say ye ne ye ho, we are not out of ourselves. Ye ne ye ho. And this is very important for us to understand. Again, Jesus Christ, he maintained a disciplined life. Now we are very disciplined. Was shane hoso. Emre ene botaya onyame dia ma menu mienu wasasi so no. Ba bia wiase aduru ne ne ene mekeka kon. Wan hye ho so. Amfa wa boso ammo. Wa nwea ntaso a untumi. Esan se akwansidie no edoso. Eniema esi akwan no edoso. But erade ne yeboafo. Erade be boa yen. But I was saying, you discipline, you say your hoso. You say your hoso, Paul, okay. Was say, me shame hoso, me shame ni pedria. Then a bear, me can't assemble trafo fra. Me, yen you mean tonchene. And I was saying, you say you need pedriano eso. We must discipline ourselves and live a disciplined life. And this is very, very important. Who here pa? Edema ye Christo some a son said. I mean, you were Christopher, they are not disciplined. One more enya who says, time open what the bumpire, time open what the bar, sorry, time open what the ayan in Yama, Sikabia, Pebian, or you to offering, ne tight to cry, one ton of boss answer say, I mean, there's no discipline. Ye ni a seswobia or bibia ye biemu, but on Yamini and free. Jesus maintained a balanced life. Living a balanced life. He maintained a balanced life. Na brabono what there was one year ewo ebre biemu no eno no ye. There was one year ewo ebre biemu no eno no ye. Entimi emfa nyame djuma mi ye enye ade bi enyi me ho ano se da bia me ye nyame djuma nti me ni bre ema me yere ene me ma. Me bompa ye etwe nyame anim mintimi mfa eno enye nyia no se me nya bre ema me yere da bi mintimi nya sa mintimi enso emfa adwuma obi afa me se menye na adwuma bre na bi emfa no se adwuma ho se me ye eda ho na me kan Bible abra emre eda adwuma ye de ama me so se wo se me ye e wo se me hunu bra e wo se me ye bibia. I must know the time that I have to do everything. And this is very important. So your school near. I was so who browse out the shia there, a browse out the da, a browse out the shia now for, a browse out the essay. We are worrying near, a bradical juma, a brady do a bit dim come out our phone so to the be even late night and I draw bray, you know, said this is the wrong time. Sa bray, and that's our brain near down for a casa. Nininan, I was here who bra, ya dear bibia. We must know the time and discipline ourselves. And again, Jesus knew the time to rest. No one in bra was what Jenna home. Enti yabekaya
in Mark chapter 5, chapter 4, eba chapter 5, no, abra no mo nsuo na Yesu Kristo no wada. You were fast asleep. Abra so na ebowura kuduonim na eye se emem no munyane ne se owura na won fire ho se ye emem. Wada o che na home because onim se when seek him adwuma eda nanim. Enti sabrei ma memfa anye ma home. Jesus knew it. And this is very important. He knew what to do at every point in time. Onim dia woso e wo brebia. Enti na minumienu e wo se yehye yabrabo. E wo se yehye niema. Enti ene was sorry. E de ne si wani so. De na na opese wo ye. Ebia no pay me sorry sa abrewei. Me bom paye, me sua nyame asem, meye wei, mekenkan ngoma wei, me frase mesi ebisa ne se ne ositie, meye wei. You must plan your life. And was so wouldn't say egu akwem, nothing will come automatically. Bibi bien one more ebeba automatic. You must plan for it. And this is very important. Yes, say ya brabo, and say ya brabo. Enti minim say tsena ebi enfa ne say ya bekwa sorry or tsena. Minim time I was say me dey sorry. Time I was say me do a sorry down. Ni nyina no is part of planning. It's part of it. He was not driven by the expectation of others. One shot the afufro free no ho ena ode ebo ne bra. Yemu bebre, we are living other people's life for them, whilst our own life has been neglected. Ye bo afufro abrabo e de ama womo. Abra yankasa ya brabo ye de ato nchen. Enti obe sori anopa yenkoja me ha no woko. Na wuntumi enkoye we ma me na waduru honom. Die ewoso ono ye ede boa ne ho ede pagya ne ho ema wono so na brabo konkan no da bia na oye afoforo de abra wono ankasa ne de onye wo ka afoforo abrabo wo bo Kristo sumu condemn na weti say abra wono ankasa no nani ase de onyiye onye ne nkwaje ho adwuma na emom afoforo de. He knew how to handle distractions. Na Yesu Kristo enim eniema bia ebeyi nani ene na dwene afri die esi nani so. He knew how to handle that. Criticisms nipa kasa etia no attacks ahodo na nipa to send so na ye born hope. Jesus knew how to handle all these things. He knew. That is why ye brei so any sisi amenu mienu eka say when you know how to handle these things you waste your life. You will waste your time on the wrong things. You will waste your life and your time on the wrong things. It's unfortunate, sir. There are a lot of Christians who are distracted in life. They are distracted by a lot of things. They can't handle criticism. There's a new part can't win nipa sell more. Omun to me ensum. Nipa bon hon po. Omun to me enyina. But yes, you knew him how to handle all these things. He wasted no time with the devil. Yansha, Matthew chapter 4 verse 10. What say? Jesus said to him, to Satan, away from me, Satan. Free me suko. And I'm sure say, anka Yesu Kristo weye and social ne etosomi ensa. Anka Yesu antia bonsan say free me suko. I'm sure senka what the social for besamba. God for besan to us. But through the atosomi and son, and I used to tia no say, away from me, Satan. Free me sonako. In Yesu Christo, I'm wasting the time. But it's unfortunate to say, a Christopher, you say ya bre and ya daddy, somehow. Tada bi ebetumi asebre abobonsam ho mpaye sa abra ahoden ene nyame ho konkro ayonkofa ne yetie awurade ne ye agye wo awurade mu no ne nyina no ye ni bre emfama awurade e wo sa niam ne ho that ye waste your time nyina on the devil. Oh, we are so quick say that is good. After all, Paul said we are not ignorant of the devices of the enemy. We know, but the devil is not our concern. He's not our factor. Yet we still your time on the devil. The Bible says, "Mun see obonsam pine
James chapter 4 verse 7. Wasi munsi obonsam kwan na obedwane afiri mo nchen. Munsi no kwan. Don't waste your time and your life on the devil. No. The witches and the wizards are not a factor. They are not a factor. They can't kill you. Don't waste your time on them. Focus on what God had called you to do. For what you see the radisi be yeso. For what you see the radidia wura umusa yeso. Ma what you nko ewradia hinie ne tenene ho kane. And forget about the devil. Let him mind his own business. Mwanye ni awoye, na juma awoye mwanye, but wabe kroso diya, chiriano where he belongs. Show him where he belongs. Chiriano, bebia, e waso ne lie, e waso efa. Don't waste your time on the devil. Yes, to Christo Pharisee, any Sadducee, any Sahindrin, any Asofukuo no. One wasting the time woman so. Abraham peso mo chechire no de niema bi twitwa na kwam no. Ohunu kan a oka omu nyina no tum. Afi no omu ginagina ho. Omu ntimi misa na asem bia biem. He knew how to silence all of them. Because some microphone wonya bre de ma wo mo a ankom be fa ne bre a egya no e de ama no. Kom be fa. On be fa wasting the time. I wasting a life. I'm about to see one ruho. The same thing, that is what is going on in some of us, our lives. Nipe kasa, but yamaya jene enko. Again, Jesus Christ, he paid no attention to his critics. Let them do it. But they are not a factor. Enya omo ene freme enya omo ene dimi ye bibi enya omo no mo di bibi ahyemensa fas yemfa nsi etirimu se bibi bia wo be ye bia nipa beka setia bibi bia be bia nipa beka setia ye wura wo dem sisi anko bi kire se TV ni kwan se nkesia empa no kra wo di si ha na nkeye. That is life. Enya da bia no bia na wadwen be kroda. And so, and waste all your time. And for what you need see one more and your one more can eso. No. Jesus moved on after every rejection. Yes, to Christ, you may be an odru baby. Ya pamono, ye see the quine, ya pono, ya man of chance. Okodru Samaria, and or Pesa, or Fahoko Jerusalem, ye see the quine. In Luke chapter 9, verse 51 to 56, enti omo kan se ha na Yesu ene yan sumaja emfiri soro na me hyenkrofo nyina Yesu tia wo mo munnim honhoma ewo mu wo tia wo mo. But under normal circumstances, Yesu, the Son of God, onyame ba no ena wo mu si ne kwan wo mu si ne kwan ye si ne kwan ya ma ne nko Jerusalem. But Yesu, he moved on. After the rejection, he moved on. Hallelujah. He knew the difference between God's time and man's time. Yes, ye pa. Ye wo nyame mre en ye wo nipa mre. Ye wo nyame mre en ye wo nipa mre. In Galatians chapter 4, verse 1 to 4. Galatians chapter 4, verse 1 to 4. Okay, Bibi Oho say, what I am saying is that as long as the heir, the obedient is a child, he is no different from a slave. Say Osano on Seniakwa. But what does he do? Although he owns the whole estate, he is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Until the time set by his father. Enti yade toto ahinie ho de osia konwa we so ewo ya santimem ha se aye yewura otumfo osetutu. Emire bi atwam na yanim wo munim se wei ena daache obetena akonwa ne so. Enti no yade entitia ene tese de wo se yade ne fam bia e de ne famu abra wosa esan se daache bi ono obeba beye ohempon. Enti
na braba na ɔbɔ no yɛma ne bɔ ne sɛ obi ɔyɛ akoa kɔsii sɛ mmerɛ na aduruyɛ na mpanyimfoɔ sɔɔ ne nsa ɛde ne si hɔ. God has time. This is God's time. Toda bia mema yɛmpere yɛn ho enye bibi. Don't force yourself to do something that God has not prepared for you. Empere ho sɛ woyɛ biribi a wonyame emmerɛ enso sɛ yɛ. And sometimes yɛabra bom no bia yɛpere yɛn ho ɛyɛ bibi. It can be in ministry. Yɛasɔfo bebree hɔ no a wonyame nsiesie ɔmo nwie na ɔmo apere ɔmo na ɔmo akɔwuram. Even sometimes it can even be in the area of marriage. It can even be in the area awariemu, and I say sometimes adamfo bi ohonomo you might not be prepared to be with that person, but kikiri yeah de ho akwa wuram. But God's time, God has time. Ebi asamre onyame nim se ode 1 million Ghana cedis ehya won nsam a wan hwa 2 days kura so obehwe ase. He knows your heart. Because Bible says, "Onon eyo nyamia or carry akuma." God weighs the heart. It will carry makuma na. He knows onim niema metumi a handle. And onim niema metumi a handle. Enti niema bi oho no mo wonyame emma ho kwan se saa bre mi nko gina ho. Saa bre emra mabrabom. Saa bre me nsanka ade we. Saa bre mi nye we. Wonyame nim saa niema ni nyina. God knows it. But say ya Mompaye na yenhunu onyame bre a wode amaye ewo ya brabo a ye bomu a yebedi onyame anim kan yebedi onyame anim kan enti ade a wosenka eye nsira de maye no ebetumi abenome e de amaye ebetumi abenome e de amaye. In John chapter 2 verse 3 to 4, our last quotation. John chapter 2, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." Wase memre nson. Ada na episode mi wuram. Na omo sansan me de efa me ho ben. Memre enya nson. Memre enya nson. My time has not come. My time has not come. My time has not come. You must know the difference. Nipa bre enu onyame bre. Na yema ya dwene enko onyame bre ho. Enti Yesu se onyame bre no ode amame no enson. Enti se ene miye bibi sisie ya eye meme bre na mde ye adwuma. Ememe bre na mde ye adwuma. Ememe bre na mde ye adwuma. Sa no onyame si eye ne niema. Enti yam fiti ase na yanwenwene saa niema we ho. Abrabo a minu mienu ye bo ene asetena ye dan na die. Onyame bre ene ye de nam anase nipa bre ene ye de nam. Onyame bre ene ye de nam anase nipa bre ye ba die bi ho mpa ye. But won unim onyame bre a wode ma wo saa de no. Unim onyame bre. Unim onyame bre. Unim onyame bre. Ena no pay. Me pese ye de sanfonini esi ani so. Enim se ebre bambie mu a ye be hwe de Paul eka fa ebre ho ni ahwe eniema bia me ya sa niema no ebe ma ebra wonyame de amame no meduru ho ana minuru ho memre ebe tia ana se memre be tenten wonyame asem e kire sa niema ni nyina ni ya hwe suban enso ene mre suban esunsunsu aso e wo emre so wonyame ye adom a ni nyina ye kire a ye betumi atena se ni afa bible no na yesuesua ni nyina ni ye hwe hawa minu mienu ekwan ben ye betumi afa so na emre kakra ya wonyame de amaye ye de aye bibi ahye ni din animonyam wonyame omoa yen na wonya ya dom na oma yeni emra ye ho so na yensiesie ho e wode ono awurade wode ahye nsa mesre na yesi trase na yabɔ mpaye. Papa yeda wase pa yemu yi edoso eye wona
wadan huntasɛm a ɛte sɛ yi ɛde akyerɛ yɛn. Yɛn nyinaa yɛtie w'asɛm yi mmerɛ ɛni hɔ ɛma yɛn da biara da. Yesu ɛba asase so wɔnim ɛberɛ a na agya no ɛde ama no. Ɔde n'ahoɔden ɛne ne biribiara ɛyɛ ɛsiane sɛ onim sɛ na ne berɛ ɛtia. One wasting a life ɛne ne time ɛwɔ nkurɔfoɔ bi ho, ɛwɔ nneɛma bi ho, ɛwɔ nsɛnsɛm bi ho, ɛwɔ akwansifoɔ ho, ɛwɔ abɔnsam ho ɛne n'apamfoɔ ho. One wasting a time ɛne ne life ɛwɔ wɔn ho. Ɛnɛ boa yɛn. Yɛn mu bi a yɛ wasting your time ɛwɔ nipa bi ho. Yɛ wasting your time ɛwɔ abrabɔ bi ho. Yɛ wasting your time ɛwɔ bɔnsam ho. Na Awurade ama yɛntumi enu yɛn botaeɛ ho no. Woname yɛ adom na gye yɛ firim. Ma yɛni mmra yɛ ho so. Na yɛ adom a wɔn ne yɛni enhyia. Wɔn ka yɛ ho nsɛm bɔne. Ɛya etwa nsono mu ɛde abufuo na ɛba. Nanso Awurade botaeɛ a esi yɛn so nti. Ma yɛnhwɛ ntra. Ma yɛnhunu ntra. Ma yɛadwene enhunu ntra deɛ nipa ɛyɛ. Ɛne ne nipa betumi ayɛ so. Ɛne ne abɔnsam ɛyɛ mpo ho. Awurade obotaeɛ no ɛne wo pɛ no mmerɛ mu ɛwɔ ɛberɛ a wahyɛ de ama yɛn. Yɛda wase sɛ ɔyɛ adomura wobɛboa yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Adom no nti amen.